În inima stepei, la distanță egală de toți vecinii, se ridica în 1997 capitala noului stat suveran Kazakhstan. La început s-a numit Akmola, după un an a primit numele Astana. Anul acesta, kazahii au aniversat 20 de ani de când au pus pe harta lumii cea mai tânără, mai dinamică și mai modernă capitală. Hi everyone, I'm Sophia from Hanson Robotics. Celebrating the 20th anniversary of the capital is an important event for the city and all Kazakhstani people. I am pleased to be a part of this great historical moment. Sophia, I believe this is your first time here in Astana. What do you think so far? Going around the city, I fell in love with the unique architecture of the capital, in which the most advanced technologies and innovative methods of town planning in the 21st century are concentrated. I saw a beautiful and dynamic young capital with magnificent buildings. Затем в 2000 году принимается решение разработать еще один генеральный план в связи с тем, что это приступила группа зарубежных архитекторов. Это американские, европейские архитекторы. Вот, из числа их разработан генеральный план, который прослужил с 2000 по 2001 год. Затем в 2001 году объявляется международный конкурс на концепцию генерального плана города Астаны. Здесь выигрывает японское агентство. Во главе с Киси Курокавы разрабатывается генеральный план, который прослужил с 2001 по 2005 год. Но там, почему этот генплан дальше не стал? Мы экономический рост города, застройки интенсивные, мы пошли с опережением, и те прогнозная численность, которую задавал Киси Курокава, мы уже в 2010 году достигли 730 тысяч населения, жителей. Поэтому этот генплан пришлось опять корректировать. Ну, как человек, живущий в столице, да, он уже себя чувствует, как бы человек выше, да, осознаннее, культура уже другая, столичная получается у всех. Мышление другое уже, как бы сказать. Каждый год все город улучшается, и улучшается, да, каждый год новые проекты. Тем более к дню столицы всегда открывается, да, множество интересных новых объектов получается. Decizia mutării capitalei țării s-a luat într-o perioadă grea din punct de vedere economic. Președintele Senatului Republicii Kazakhstan, Kassym-Jomart Tokayev, își amintește cum a început totul. You remember during the Soviet time, the capital of Kazakhstan was Almaty, which is only 300 kilometers from China. It doesn't mean that we were scaring about China. He was thinking about the moving to the center of Kazakhstan quite a long time. When he declared about his plan to come here, the economic situation of Kazakhstan was quite complex, difficult. But nevertheless, he was full of desire, willingness, and will to come here to build a new capital. Now, of course, we are all proud of the city, and we strongly believe that Astana is a symbol of our national sentiment, is a matter of pride, of national pride for us. Astana has become a real capital. Some people argue that Astana has become the capital of Eurasia. Perhaps it's true, and we do agree with this. Pentru construirea Astanei, statul a investit 6,5 miliarde de dolari. După 20 de ani, capitala a contribuit cu peste 16 miliarde de dolari la visteria statului, adică a dat de 2 ori și jumătate mai mult decât a primit.
Este un oraș donator, ceea ce validează eficiența proiectului. S-au investit 5 miliarde de dolari în construcția de locuințe. Un metru pătrat poate ajunge la un maxim de 1000 de dolari. Suprafața orașului a crescut de 3 ori, numărul mașinilor de 10 ori. Poate și de aceea orașul primește 70% electricitate din surse verzi de energie. Kazahii promovează puternic mașinile electrice. În viitorul apropiat se vor produce astfel de vehicule chiar în Kazakhstan. În ultimii 6 ani, în Astana au apărut 150.000 de locuri de muncă. Numai în 2017 s-au investit în economia orașului 3 miliarde de dolari, din care 600 de milioane de dolari au fost investiții străine. IMM-urile contribuie la produsul intern brut al regiunii cu 13 miliarde de dolari, ceea ce înseamnă mai mult de 50%. Если разделить системно, сейчас у нас реализуется комплексная транспортная схема. Мы сейчас работаем над новой схемой, потому что, вот если, может, в преддверии, чтобы как бы заранее сказать, сейчас мы готовим город на 2 миллиона человек, потому что в год вот, от 50 до 100 тысяч человек прибывает нам, внутренняя миграция. Поэтому мы здесь подошли системно. То есть мы провели международный конкурс с участием ведущих мировых компаний, в основном это английские, канадские, сингапурские, которые делали мастер-планы для Дубая, Лондон, Сингапур. Я люблю Астану! В Астане я очень люблю гулять по улицам, по парку. Я люблю ночную Астану, потому что ночью всегда красиво, очень красиво. Астана очень непредсказуема, особенно со своими погодами. Не говори. Здесь очень весело гулять, играть, то же самое. И я очень люблю ходить под дождем, если честно. Из-за этого мне нравится Астана. Я люблю Астану, потому что у нее очень красивые здания и очень красивые виды. Astana este un amestec de construcții clasice și futuriste, fiecare purtând amprenta unui mare arhitect contemporan. Celebrul Norman Foster a semnat mai multe clădiri simbol. A colaborat cu președintele Nazarbayev atunci când a proiectat turnul Bayterek și complexul de agrement Han Shatr. A ridicat Piramida Păcii și biblioteca primului președinte. În Astana, temperatura poate ajunge iarna la minus 40 de grade, iar vara la peste 30 de grade. Han Shatr este o clădire ecologică. Temperatura rămâne constantă tot timpul anului, datorită materialelor folosite și formelor speciale. La ultimul etaj este amenajată o plajă cu nisip adus din Maldive. Mai multe piscine și locuri de joacă pentru copii fac din mall un loc preferat de familii. În zilele de sărbătoare, 30.000 de persoane pot fi găzduite în spațiile comerciale și de agrement. Bayterek este unul din simbolurile capitalei. A fost schițat de președintele Nazarbayev, inspirat fiind de legenda copacului vieții în care pasărea fericirii și-a ascuns oul pentru a nu fi mâncat de șarpe. Are 97 de metri pentru că în 1997 Astana a devenit capitala Kazakhstanului. Are un punct de observație a întregului oraș și, în vârf, este amplasată amprenta mâinii președintelui, pe care se crede că dacă o atingi, dorințele îți vor fi împlinite. Construcția Piramidei Păcii sau a Palatului Păcii și Reconcilierii a durat mai puțin de 2 ani și găzduiește din 2006 congresele liderilor tuturor religiilor tradiționale ale lumii. Teatrul de operă și balet din Astana a fost inaugurat în 2013 și este plasat deja în topul primelor 10 opere din lume. Arhitecții au folosit 6.000 de tone de marmură siciliană, au combinat simbolurile kazahe cu stilul clasic european și au creat un spațiu rafinat în care se află o scenă de 3.000 de metri pătrați, 1.250 de locuri în sală și o acustică de invidiat.
Конечно, у нас один из самых приоритетных проектов – это Астана Smart City. Мы в 2019 году уже объявим о завершении каркаса умного города. В этом году до 1 сентября у нас полностью образование медицины перейдет на электронную часть. Уже сейчас можно записать детей в детсад, в школу, ну вот такие вещи, уже все это действуется в электронном виде. Когда там 2 clica, ты уже вопрос решаешь. Но În urmă cu 4 ani, când am fost prima oară în Astana, se introducea sistemul digital care definește un Smart City. Astăzi sunt 13.000 de camere de luat vederi în locuri publice, străzi, intersecții și spații private. Am regăsit un oraș curat, cu un trafic pe care ni l-am dorit și noi acasă. Administrația, educația, sănătatea și sistemul de locuire sunt digitalizate aproape în întregime. Сама погода в Астане очень непредсказуемая, но в целом все красоты, которые она предоставляет, это все компенсирует. Мне очень нравится на правом берегу, на левом берегу и в целом, ну как бы в центре. Астана каждый год представляет нам что-то новое, какие-то новые открытия, заведения. Это все очень радует, и все очень интересно познавать и просто смотреть на все это, наблюдать за этим. Что нравится делать в Астане? Гулять по парку, да. Я обожаю гулять по парку. Кстати, новый мост построили, всем советую пройтись. Мост неплохой, мне нравится. С девушкой самое то, прям. Nice. И мы сейчас запускаем 3 большие магистральные дороги с мостами в этом году, которые полностью снят левый берег с правым. И запускаем 2 малые кольцевую и большую кольцевую дорогу в 2020 году. И в конце 2019 года завершаем строительство легкорельсового трамвая. Это не монорельс, это как метро, только оно идет сверху. Почему сверху? Потому что у нас почвы, нам метро очень сложно строить. Ну и мы считаем, что все-таки так, наверное, будет более эффективно. И легкорельсовый трамвай соединяет аэропорт с новым железнодорожным вокзалом, проходя через весь город. Астана – это мой родной город. Я просто ее обожаю. Здесь родились мои дети, здесь выросла я, здесь живут мои любимые родители, моя мама. Мы просто обожаем Астану. Приезжайте сюда, и вы будете счастливы. Ну да, мы любим Астану, это наш родной город. Красивый, он цветет на глазах. Здесь столько много красивых мест, куда можно pойти и просто отдохнуть. С детьми, с внуками. Я обожаю Астану. În Astana, multe cartiere sunt construite de investitori străini. Highville a fost ridicat de firme sud-coreene și acum este unul dintre cele mai cochete cartiere. La conferința de presă l-am întrebat pe primarul Astanei cum funcționează parteneriatul stat-privat și ce planuri mai are în mandatul său. На такие смелые шаги пошли для нашего региона. Мы сейчас практически, ну вы знаете, у нас реализуется программа «Желтая страница», Yellow Page, которая как в Сингапуре. То есть максимальный уход государственных структур с частного бизнеса, это программа политика президента, приватизации. Мы практически все городские объекты продаем, кроме сейчас водоканала и энергетики. Жилье у нас 95% частное. Мы строим больше всех в СНГ на одного жителя. Мы на 1 миллион жителей строим 2,5 миллиона квадратных метров жилья в год, нового, качественного жилья, ставки, безопасность, возможность оплачивать безналично и сэкономили государственные деньги. И это по всем направлениям мы сейчас уходим. И у нас, например, вот этот, я говорил, проект Сергек, который безопасность, это полностью уличные камеры с использованием искусственного интеллекта. Там невозможно, значит, нарушить правила, тебя все видят. И искусственный интеллект разработали наши ученые из Назарбаев университета, которые фиксируют, анализируют полностью всю, значит, вопросы безопасности. Это тоже ГЧП, это частные инвестиции, более там 8 миллиардов тенге капитальных инвестиций. То есть, кроме какой-то твердой инфраструктуры, такие как дороги, мы все просматриваем через жесткий фильтр ГЧП. И у нас есть, допустим, у нас 6 садиков строят польские инвесторы, вот, и так далее. Я люблю Астану, потому что это мой родной город. Пусть я родилась не здесь, но я здесь провела большую часть своей жизни. Здесь я нашла себя, в первую очередь. Здесь живет моя семья и все мои друзья. Я занимаюсь блогерством,
И здесь я нашла себя, и это площадка, где я начала развиваться. Астана очень красивый город. С каждым годом он становится все лучше и лучше, все красивее и привлекает взгляды иностранцев, которые с удовольствием сюда приезжают. Я же хочу пожелать Астане развития, чтобы она становилась все лучше и лучше. Меня зовут Алия. Мы считаем по нашим подсчетам, что МФЦА только прямой вклад будет около 12 миллиардов долларов до 2025 года, как минимально. Десятки тысяч, более 20 тысяч иностранных специалистов. Значит, это другая немножко уже экосистема. Privatizarea masivă care a început în Kazakhstan vizează reducerea la 15% a proprietății deținute de stat în marile companii scoase acum la vânzare. Unul din factorii care vor stimula investitorii străini îl reprezintă scutirea de taxe la nivel individual și de corporație timp de 50 de ani. I believe that it's a great time now to evolve to the new financial centers, especially for Astana, because we are located very well. And now when is the time when it's, let's say, a lot of the misunderstanding, the different tariff wars. So we need kind of a place which is neutral, which is stable, which can provide guarantees for investors. And many investors want to invest to Central Asia, to Eurasian Economic Union. And I think they can structure their companies here in Astana. So we provide English common law jurisdiction, we provide stability of our regulatory regime, which is fully in compliance with all the international standards. I think it's a relaunch of the local capital markets, because in the platform of Astana International Exchange would be privatization. So the IPO processes of the companies which government own belongs to the sovereign wealth fund Samruk-Kazyna in telecom, national air carrier, national uranium company, later on oil and gas. So all these companies would be privatized, means that the new FDI will come to Kazakhstan and will bring more kind of expertise, maybe better quality of the corporate governance. And so we believe that the AFC can be kind of financial gateway for many investors to come, not only to Kazakhstan, but through Kazakhstan to the other regions. In Westeroms, we are creating the new financial services industry, which would be very helpful for the diversification of our economy. Inaugurarea centrului financiar și a bursei s-a făcut în prezența președintelui țării și a prințului moștenitor Mohammed bin Zayed al Abu Dhabiului. The President of the Republic of Kazakhstan, His Excellency Nursultan Nazarbayev, and the Crown Prince of Abu Dhabi, His Highness Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan. Сегодня мы с вами дадим старт работе этой биржи. В ее деятельности участвуют американская биржа NASDAQ и шанхайская фондовая биржа. По рыночной капитализации они занимают в мире 2-е и 4-е места. К настоящему моменту на бирже МФЦА насчитывается 14 локальных международных брокеров с общим объемом активов 34 миллиарда долларов, и эти цифры будут расти. Мы планируем вывести на IPO акции крупных горнорудных, нефтегазовых и транспортных, информационно-коммуникационных и других национальных компаний нашей страны. Символично, что презентация центра происходит в дни 20-летия нашей прекрасной столицы, гордостью всех казахстанцев. Сегодня Астана стала признанным центром евразийского пространства международного взаимопонимания по самым актуальным вопросам современности. Астана должна стать главным финансовым хабом региона, а в перспективе войти в число ведущих финансовых центров Азии. Între Kazakhstan și România există relații de parteneriat strategic. În perioada 2007-2017, compania Kazmunai-Gaz International a contribuit la bugetul de stat al României cu aproape 15 miliarde de dolari, având 5.000 de angajați și investind 2 miliarde de dolari în afacerile din România.
Rompetrol este cel mai mare exportator de produse petroliere din țara noastră. The main pillars of our businesses here is refinery and downstream business. So from refinery perspective, we plan to use any type of business improvement initiatives to increase profitability of the refinery, to work at efficiency at refinery and to improve its infrastructure. So there are certain investments to be done in this regard. So first is the investments to energy plant on the Petromedia side. So these investments are assumed to be in the range of $120 million. Other strategic initiatives is to increase the number of stations of Rompetrol brand in Romania. We already creating new stations, so there are new stations are opening each month. Our idea is to boost this strategy and to increase this number of stations for another maybe 100 stations within the next few years. Our development ideas not just in Romania but beyond the region, so we also invest into the countries we operate, such as Bulgaria, Georgia, Moldova, and regional development over the Black Sea is one of the main pillars of KMG International businesses here in this region. Of course, our issues with the government needs to be resolved to help the investment ideas of KMG International here in Romania, but we see quite a good progress recent months, and we hope this progress will be fixed in certain results in the next few months. We are proud that our work has been resulted in a good performance results for recent years. So from 2016, KMG International is a profitable company. First, the level of production, so with output of 5.6 million tons per year, Petromedia now the biggest refinery in Romania. With the efficiency by different type of indicators, so we are best in regions, and this is also reported in independent surveys done about the refinery of Petromedia. And the financial results of the company is also outstanding, so with EBITDA over 240 million and net profit of $80 million, so we achieved the best financial results over the whole history of Rompetrol and KMG International. So we are proud of this, but we are not stopping. We have plans to increase the financial and production performance of the company using the knowledge of our employees, investments, and success factors of our business in Romania. I'm originally from Moscow, Russia. And you want to be here? I think so, because at the moment it's not too big, it's not too small, and you always feel like there's opportunities arising all around you. Astana, I think, is a very unique city. It has very rapid temps of development, and you can see that in our generation, I think. The people here are very motivated and dynamic, you know, they want to change the city around them, create a better environment. And this is something that I find is lacking in other places where life is more comfortable and more stable. I think what I enjoy here is the mix of cultures and the very strong national identity that isn't afraid of changing and adapting to modern times. I think it's a fascinating city because even in the year and a half that I've been here, I can see it changing exponentially. So it always feels like you're in the middle of something historic happening. Martori ai schimbărilor în societatea kazahă sunt și cei 20.000 de români care trăiesc în Kazakhstan astăzi.
Cezar Armeanu este ambasadorul României la Astana de puțin timp, dar a stabilit repede legături cu românii din diaspora și cu toți cei interesați de România. Într-un an de zile de când sunt acreditat în Kazahstan, am fost deja de 6 ori în Karaganda, de 2 ori în Almaty. M-am întâlnit cu comunitatea de români, m-am dus în special pentru acest lucru. Există un entuziasm din partea comunității de români, dar de ce nu și asociațiilor culturale care funcționează pe lângă aceste comunități de români. În septembrie voi avea o întâlnire cu 16 studenți la Universitatea de Istorie din Karaganda, cu care am creat un fel de internship. Ei studiază în arhive acum date despre români și românii care au venit și locuiesc sau au trecut prin aceste meleaguri sau au căzut prizonieri și vom avea această discuție în cadrul ambasadei. Vom realiza această întâlnire firesc și cu sprijinul comunității de români din zona Karaganda, care este foarte entuziastă și care într-adevăr dorește să sprijine acest fel de evenimente. Ne-am întâlnit cu ambasadorul României la Biblioteca Națională din Astana. Cu prilejul aniversării a 20 de ani a noii capitale, excelența sa a făcut o donație de carte românească. Anul acesta, directorul bibliotecii, Nurjan Nurlanuli Joldibalinov, a fost la București pentru a aduce la Biblioteca noastră națională un fond consistent de cărți de literatură și cultură kazahă. Sunt cărți și cataloage în special care reflectă istoria și cultura românească și am gândit să fac acest gest exact în acest moment aniversar ca și o recunoaștere din partea ambasadei noastre a ceea ce Kazahstanul, poporul kazah a reușit să facă, să realizeze în 20 de ani. La București, pentru Muzeul Satului, Ambasada Kazahstanului a făcut o donație specială, o iurtă tradițională. După discursurile oficiale, Daulet Batrashev, ambasadorul Kazahstanului la București, i-a invitat pe toți participanții la un ceai în iurtă. The Kazakhs no longer live in yurts, but they are no less free or independent-minded. So it changed the way of living, but it didn't change the mindset of the people. Perhaps we can be called the digital nomads, if you will, right now. Kazahii sunt acum niște nomazi digitali. Nu este nicio figură de stil aici. De-a lungul a 4 ani de când vizităm țara, am fost și noi martorii unor schimbări istorice. Relațiile dintre România și Kazahstan s-au încălzit, iar rezultatele sunt evidente. Politica de dezarmare nucleară promovată de kazahi, imediat după ce și-au câștigat independența, este platforma de la care pleacă toate inițiativele lor de politică regională și internațională. De curând, kazahii au semnat cu Uniunea Europeană un acord la nivel înalt pentru parteneriat și cooperare, care le va deschide ușile comerțului cu țările Uniunii. De asemenea, au organizat al 6-lea congres al liderilor celor mai importante religii ale lumii. I will give you another example of how we seek to promote peace and understanding and dialogue. In 1992, our president launched an initiative at the UN General Assembly to convene a sort of an analog of the Organization for Security and Cooperation in Europe, but in Asia, and we call it SICA, which stands for Conference for Interaction and Confidence Building Measures in Asia. It now unites 26 countries. It is the only such forum that also brings together Israel and Iran. Outside of the United Nations, that's the only such organization where Israel and Iran are members, but also India and Pakistan are members, China, Vietnam are members, of course Russia and Kazakhstan and countries in the former Soviet Union are members. And there are now discussions about upgrading this conference into a fully created organization called Organization for Security and Development in Asia.
Kazakhstanul este a noua țară ca mărime din lume în care trăiesc 18 milioane de kazahi, alături de alte 130 de etnii, și în care se practică 17 religii diferite. Dar cum este posibilă conviețuirea în armonie a tuturor etniilor, fără nicio sincopă în ultimii 28 de ani? Kazakhstan has been a country where interethnic and interreligious harmony has been, if you will, the law of the land. The reason all those ethnic groups found themselves in Kazakhstan mostly have to do with repressions and exiles by the entire ethnic groups during the Stalin government. There was also a wave of migration into Kazakhstan when the Virgin Lands program was launched by Nikita Khrushchev. Kazakhs who were repressed by Stalin themselves and lost half of the population during the mass hunger and mass collectivization in the 1932-1933. They were in a very difficult situation themselves, but they would still share whatever lust they had in terms of food and shelter with those who came here against their will. So this created a very unique atmosphere of peace and harmony and coexistence among all the ethnic groups in Kazakhstan. Also, the other part of this vision is to build these peaceful relations with the rest of the world and to attract investment into Kazakhstan. We avoided recession. Our economy had not had recession since, I think, 1998, so 20 years of continuous growth. The great step is still here. The great step of peace, perhaps, is the way I would call it. But it's always was our goal. Maybe we didn't use these same words, but it always was our goal to be the bridge builders, to be the peacemakers. Я очень люблю Астану, потому что это самый прекрасный город на свете. Я могу сказать то, что я здесь провела достаточное количество времени. Здесь очень все красиво, и город расцветает и продвигается во всех сферах. И здесь очень классно жить. Мы с друзьями весело проводим здесь время, здесь в парке. Здесь очень красиво. Также мы... We are getting close to Druzhba Cafe right now. And, it's been open for about 6 months? 6 months, yeah, half a year. 6 months. And it's a really nice place for creative young people. Eldana și Nurlan Baitok sunt căsătoriți de 2 ani. Au făcut studiile la Praga și s-au întors, ca mulți tineri kazahi, acasă. Au acceptat să ne arate cum trăiesc și ce fac tinerii care se întorc din străinătate. În primul rând, întâlnirea cu prietenii este un bun prilej de a afla știrile mondene ale orașului. Eldana are 24 de ani și de când s-a întors de la studii și-a deschis propria afacere. A început cu o brutărie. În urmă cu 6 luni, cu $14.000 împrumutați, a deschis o cafenea. Nurlan are 26 de ani, a terminat web design-ul la Praga și o ajută pe Eldana la prezentarea grafică. Afacerea se dezvoltă în familie. Aidana Medeuova este verișoara care face marketing și PR pentru cafenea. Patriotism, the love for country, it really gets strong when you like in some other place. When you see the home, the country, the people here from the outside, you really miss it. And when you go like walking around Europe, you see that
our people they're not worse than someone else. We can do the same things, and I don't know. My personal feelings was we could do the same thing. We just need more resources. We just need some resource and just educate people, show them how to do certain things. And I don't know, that was my decision, the reason why I came back. For me, it was I just see a lot of potential in our country, and I think if we are not going to develop our country, so who will? Do you remember Astana when we just moved here? Yeah, when I just moved here, it was in 2001, I think. And if you know the Bayterek, there was only Bayterek. There's nothing else, even though there's no roads. And if you see like today, there is a huge megapolis, city of future. It's crazy. So I think it all comes down to history, as my father would say, and I think that it's all deep down there somewhere in every person who was born in Kazakhstan. You know, it's a very multicultural, multinational country, and we have Russians, we have Germans, we have Kazakhs, Ukrainians, and every single one of us brings something to the country. And I think this unity is part of courage as well. And yeah, I think it's just, you know, the great land of nomads. You have to be courageous to be able to just travel all the time, you know, to buy crops, to build and unbuild the yurts, to travel somewhere. And I think it's somewhere in our DNA, I guess. I've been working in the restaurant business since I was 13 years old. I was washing dishes in Tokyo with Normand Laprise. It's a named chef in Montreal. So I've worked for 3 years as a dishwasher. After 3 years, he gave me the chance to take the knife and go in the kitchen, cut some stuff, and it was amazing. So since then, I gained a lot of passion for this business, and at 23, I was the manager of the restaurant. Well, since I moved to Astana, the rhythm of my life went up, so I don't have a lot of time. But in Montreal, back in Montreal, I used to do a lot of sport. I played hockey, I played American football. So when I came here, I have a lot of friends from Canada in the Barris team. Maybe you know the hockey team, local hockey team. And a lot of guys in the team are from Canada, from Montreal and from Vancouver. Bec Milanov a investit în urmă cu 3 ani peste $1 milion în primul său restaurant. Acum îl deschide pe al doilea, pentru că Astana a devenit un punct de atracție pe harta afacerilor internaționale, iar turismul este o prioritate pentru administrația orașului. Mai mult, până în 2025, antreprenorii mici și mijlocii sunt scutiți de taxe și impozite dacă încep o afacere. The first restaurant is about 1,100,000 around. Tenge? No, it's in US dollars. 1,100,000. About this project, it's less because it's a lot bigger, but the amount is pretty much the same. But with experience, we optimized and we did it with the same budget. We also have a little balcony. On Fridays and Saturdays, we have a band playing live acoustic music, playing from the balcony for the guests. It's true that the city seems to be like a ghost city because we have a lot of constructions and a lot of buildings. Probably 30% is really living in the buildings. I would say the heart of Astana, it's based in your own apartment, in your own family. This is really what I feel. For me, the heart of Astana, it's in my apartment with my family, and for now. And I think it's the situation for most of the people. When you go out from the apartment, you work, and it's a working city. For me, it reminds me of Tokyo. Maybe if you were in Tokyo, it's a really working city. I think in about 5 years, it's going to be the same situation in Astana.
Kazahii și-au propus și au reușit să găzduiască 50 de evenimente internaționale într-un an. Asta înseamnă aproape un eveniment cultural, sportiv sau politic de nivel mondial pe săptămână. La toate acestea s-au adăugat cele 7 zile și 7 nopți în care au sărbătorit cei 20 de ani de la ridicarea noii capitale kazahe. În 6 iulie, finalul sărbărilor a fost punctat cu un mare foc de artificii, dar până la miezul nopții, kazahii și kazakhstanezii s-au bucurat împreună în cele mai noi locuri din oraș. S-au plimbat pe noul pod dăruit de orașul Atirau sau prin noul parc numit 7 râuri și făcut cadou de fosta capitală a țării, Almaty. Aici i-am reîntâlnit pe Eldana și Nurlan doar pentru a ne despărți de ei. It's 20 years. You know, it's like a jubilee kind of day for Astana, and there are a lot of monuments in the city right now that were opened recently, like 2 or 3 days ago, and most of them are gifts from other cities in Kazakhstan, which I think is really good because it like shows, I guess, unity between the cities and you know, this love for Astana as a city, because it was built from scratch, literally, and I think it's quite fascinating what people can actually do. It was I don't know, it was just grass and mud and sand. Yes. This year they built quite a lot of bike lanes because Astana is flat and it's great to travel on bikes. And today there's going to be a lot of traffic today, so we were thinking about getting on bikes and traveling on bikes today because there's no point about... What are we going to do today? Well, we're going to take her out for the first part of the day. And then probably, as any Kazakh person would do today in the evening, we're going to see our family and have dinner together and just celebrate today. Kazakh people are all about family and spending time together. So today is one of those days when everyone gets together and has fun and just celebrates Astana Day and the president's birthday. La revedere! Pe curând! Yüreğimde ben gezemem. Tarihlerden severemem. Bahar bulutlarından döbele var. Yerde şan bulacak ölüm aytlar. In Astana, much attention is paid to the development of technology. The Smart City project is being implemented. In addition, you open STEM laboratories in schools
Technopark Conda targeting international forums and events so that the city and its residents could make a technological breakthrough. I'm sure that I will have a reason to come back again